Good morning, Africa on iAfrica TV. From wherever you might be watching, it's a warm welcome from our studios in Wellingara, and thank you so very much for the pleasure of your company and for always coming along with us on the Good Morning Africa program. It's a very interesting platform, educative, interactive, and of course a platform that brings you the latest developments happening in the country and of course around the world. From wherever you might be in the country and of course, you know, abroad, we're saying a very good morning to you and welcoming you to yet another edition of the Good Morning Africa program with me, Julde Njie Soare. Mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen edition yi Good Morning Africa program fu waay munti rek nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew ñu leen naa dalal di leen ziyaar di leen wax ne ndax yéen a ngi ok because ñu ngi fine sant yàlla alhamdulillah di ñaanal tamit ñoo xam ne daal ñu ngi feebar gaay ñu yàlla may leen kattan waaye may leen wér ba gaay mun a jóg dem doxi seen soxla yi ñu nekk si prison yi tamit nag fàttewuñ leen ñu leen naan ñaanal si yàlla natu bu mu teg si kenn kaw rek mu génne ko seen kaw mun na ko te mun na koo def te awlu naa ne dina ko def incha allahu rabbi ñu nekk si struggle fu mu nekk nii si COVID-19 pandemic bi te ñoom ñu ngi am i jafe-jafe yàlla na leen ko yàlla teggil seen kaw mun na ko te yàlla na ko yàlla def loolu nag tey studio stories yi ñu ngi ko fi amee dinañ leen andil guest yoo xam ne daal dañ am maanee xam ne si Good Morning Africa programme bi saa su ne rek luñ fi munti andi rek daf dee nekk loo xam ne daal lu am solo la dañ dee andi guest yoo xam ne yu am solo la waxtaane lu am maana loo xam ne daal dafa tax réew mi mu mun a dem si kanam because loolu rek moo gën a am solo loolu moo ñu tax a jóg make sure ne réew mi mu dem si kanam su boobaa rek balaa ñu start di programme ma ngi fi àndal suma naataango Modou Mohamed Nyang ma bàyyi ko rek mu nuyu wante ak yéen balaa ñu start Modou Nyang naka suba si suba sax fi julde maa ngi la nuyu bu baax a baax amal mbégte ànd ak yow si programme bu mag bi comme niñ ko waxee file réew mi di taataane seen xibaar yi wér te wóor di nuyu jamono ji ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ak iAfrica TV ñooñu si réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax mbaa jàmm ngeen fanaan amaan mbégte jàkkaarloo ak yéen indi leen xibaar yi wér te wóor xam naa ne si kanam tuuti jilli dina indi si xibaar yi lan moo si gën a fës. Mashallah, yeah. Today we are going to look at the National Assembly. The Minister of Defense, Sheikh Omar Faye, of course, tabled a motion before the National Assembly members, which should be considered and, of course, ratified. The economic, the ECOWAS mission is also is supposed to hold an extraordinary summit on the coup d'etat that took place on Guinea Conakry on Sunday. All these things are coming your way on the Good Morning Africa program, so do stay tuned, don't go away. Our today's stories, we're going to start with matters of the National Assembly because appearing before lawmakers on Tuesday, the Minister for Defense, Sheikh Omar Faye, moved a motion to consider and ratify the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. The treaty is geared towards protecting human existence by prohibiting any nuclear weapons, test explosions anywhere in the world. In this report by Khadija Tuseka. I beg to move that this August Assembly do consider and ratify the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, since the Gambia has signed the said treaty in April 2003. The Comprehensive Nuclear Test Treaty that prohibits countries from carrying nuclear tests has been signed by 185 countries, of which 170 ratified it before adopted by the UN General Assembly in 1996. The Gambia, Egypt, USA, North Korea and China are among few countries yet to ratify this treaty. Debating on the motion, the Honorable Member for Wuliwi Sidia Jatta expresses his dissatisfaction, saying the Gambia ratifying this treaty has no significance. We have nothing. It's like you are insulting us. Sign what? We have nothing to sign. We have no weapon. We are not war inclined. We don't want to colonize anybody. We don't want to be an imperialist nation on anybody. So why do you have to come and tell us, sign something that has no purpose for us? The member for Central Badibu, Honorable Suleiman Saho, has declined support for the treaty on the account that there are more pertinent issues to be dealt with, especially the presence of foreign security intervention in the country. Honorable Speaker, I believe, as far as I'm concerned, I'm not going to support it. I'm not in for it. I believe the ministry has
more pressing issues as far as our security is concerned, as far as the foreign troops that are in the country here, how we can make sure that they leave the country and our men be in charge. Thank you. However, some lawmakers are committed to supporting the treaty, as Banjul North Usman Silla explains. If the treaty is to ban weapons that is used to annihilate human beings, I am fully in support. But banning nuclear studies, nuclear research altogether is not what I will support. So I want to believe certainly the motion is a non-controversial one, and I will urge the honorable members to support it. Honorable Speaker, with that note. Minister Sheikh Omar Faye urges parliamentarians to reach beyond individual interests and consider the bill for the younger generation. With all due respect, honorable members, I think this is not for me or for even, it's for young Gambian scientists who should now be given the opportunity to come to world platforms. And with all due respect to this, the very honorable senior member of the well-respected gentleman, please look at it in that perspective. Don't look at it as the geopolitics of Russia or America or China. They are playing their politics based on their national interest. For decades, nuclear test has caused enormous environmental damages and terrible consequences on the lives and health of people. For this treaty to become effective, it must be signed and ratified by all 44 countries that had nuclear reactors for research or power generation. Khadijatu Seka, iAfrica News. noonu DJ Seka report boobu am na solo torop nuclear test treaty bi mu nekk loo xam ne dafa am solo torop démb loolu lañ doon discuss ci National Assembly bi te ñu bari gis nañ ne ñi ñu fa utee gis seen gis-gis yi mu ngi utee National Assembly members yi ñeneen di wax ne dafa am solo ñeneen di wax ne loolu jaru fi because Gambia réewi jaama la jaama rek lañ xam ñun xamuñ luy fitna xamuñ luy xeex xamuñ yooyu noonu soo ñu ne treaty bi amul benn solo pour gaa ñu ratify ko in the Gambia here waaye nag defense minister bi Cheikh Omar Faye dégg nañ respondant bi mu ne nekkut tey rek lañ war a xool waaye dafa am solo trop pour ñu sóoraale ëllëg tamit ndaxte tey rek si tey lañ nekk tey lañ xam waaye luy ñëw ëllëg kenn xamut ko so moo taxit mu am solo trop ñu sóoraale mbiri ëllëg ñang mu am solo sóoraale mbiri ëllëg lu ñu bari ñu ngi wax ne lu nekk di xew si dëkk bi fii problème yu bari ñu ngi koo jànkuwanteel fii because Gambia fii lu bari duñ dee sóoraale ëllëg. waaw loolu bokk na si li ñu gën a indil jafe-jafe bi gos duñ dee waajal ëllëg duñ ko dee pareel te dañ na ëllëg du añ waaye des koy mun nañ ko séddaale daal sóoraale dina tax seen mbir mu xala nekk lu nga xam ne buñ si accès mu yomba soo gisee tey ñu nekk si jafe-jafe ba ñàkk sóoraale ëllëg wel xam ne réew mi musuñoo am problème xee loolu yàggoon na fi depuis Samba Sagna nag yooyu noonu waaye te ifin fetal yi sax suñ ko fi amaan di test fam ñu joxe public notice ne nit ñi bis sàngam dinañ dem fële lu si gënoon a bëri sax si ba sanjal bi la doon nekk polo di something like that te loolu sa askan bi dañ si doon am njaaxare waaw even small testing yëpp waaw su dem army yi ñu ngi def seen training yi sometimes dañ dee issue a press release most cases di wax ne dañoo ñëw fii si Jalamba or other areas dañ faa lii so askan bi nañ moytu area boobu noonu so even loolu noonu sax comme noo ko waxee sax nit ñi dañ dee mun a panique su loolu noonu so moo taxit ñu andi nuclear test ban bi mu nekk loo xam ne daal dafa am solo trop waaye foog nga ne dinañ ko ratify because National Assembly bi ñu fa seen gis daal dafa wutee waaw si léegi si ñoom la des pour ñu yaata waaye loo wax dëgg la nit réew mu nekk war ngaa waajal ëllëg tam sa ëllëg da nga ko war a seetaat si rawatina léegi kaaraange parce que léegi def ko te ñaawtee fi den bari ba nga xam ne ni lépp lu nga xam ne dina la musal si loolu war nga ko mën a préparer li si des mooy foog ñu jàngal tam suñu doomi réew bagage yi xereñ yooyu naka lañ ko opérer naka lañ ko defaree yooyu si fekkee ne fànn boobu la tam nekk na lu am solo jàngal ko doomi réew mi ñu toogaale ak loolu parce que léegi nag réew moo fi gis rek jàngal na ay doomi réew ba mu toog pour lan si lépp lu nga xam ne dafa war a aar réew mi doomi réew mi war nañ koo mun di ko defal seen bopp aar ko sooraale si tam ëllëg soo nekk na lu nga xam ne dafa am solo jamono nag dangaa ñëw nga ànd ak moom nu jamono di demee noonu nga ànd ak jamono waaye am na si nga xam ne tam foog ñu segg ko seggaat ko si nekkee ne loraar ngi dafa bëri ñu bàyyi ko si fekkee ne tam interest bi moo gën a bëri ñu def ko waaye daal nit war na mën a sóoraale ëllëgam te jamono bu ñu nekk
ñi def ñu yàq dafa bëri ñu yàq nag foog nga tàggat sa bopp tàggat sa nit yi pour ñu mun a seet naka la ñoo jànkuwante ak ñoom because anytime ñooñu mun nañ jóg te mun nañ yàq te ñooñu ñu ngi si àddina bi léegi. am na solo torop loolu am na solo su boobaa rek ñu woy ñu was ci leneen because the Economic Community of West African States ECOWAS will hold an extraordinary summit on Guinea on Thursday. The summit came following a coup d'etat that toppled President Alpha Conde's led government on Sunday. Awanjai reports. ECOWAS leaders issued a statement ordering for the immediate and unconditional release of Professor Alpha Conde and all those that were arrested during Sunday's coup. President Nana Akufo-Addo of Ghana, the chair of the authority of ECOWAS heads of state and government, condemned the coup that took place in Guinea. The coup d'etat in Guinea-Conakry is the second in West Africa after the 18 August 2020 Malian military coup that ousted President Ibrahim Boubacar Keïta. Coup plotters in Guinea are now facing foreign reprisal as the Economic Community of West African States ECOWAS, the United Nations and many other organizations and countries are against what the Guineans call freedom. Reporting for iAfrican News, I am Hawanjai. Wow, ECOWAS to hold an extraordinary summit on the Guinea coup. Mu nekk loo xam ne daal am na solo torop ECOWAS yi gis nañ ne lu coow li bëri na depuis lii bu mu xappunee gars yi ñu génna ñu issue a press release pour condemn ñaawlu loo xam ne daal moo nekk coup d'état bu xewoon Guinée Conakry waaye gis nañ ne ñu bëri gis ute nañ foofu noonu si gis-gis ñeneen ñu ngi wax ne ECOWAS fal nañ nekkoon Alpha Condé time jamono bu mu doon jël seen constitution bi di ko change ba mu dem 3 mandat loolu fan la gaay nekkoon ba loolu noonu mu happen ba léegi gaay toog ba loolu noonu mu am mu wiinaat election bi léegi ñu coup d'état ko gaay ñu bugg a ñëw ñaawlu loolu noonu ñu condemn coup d'état bi ba pare ñu ne dañoo an extraordinary summit on the issue waaye comme summit bi mun nañoo wax ne daal lu xewoon Mali loolu mooy xewaat fi Guinée Conakry loolu lañ sentu because Mali depuis buñ defee coup d'état bi colonel Assimi Goïta bu mu ko defee dañ wax ne ECOWAS leaders yi dañ toogaa ñoom di wax ne ok nañ ko jox civilians yi foog nga ne loolu lañ affaire the same issue la ñu sentu si mbiri Guinée tamit. ECOWAS ñoo xam nga julli seen ñoom loolu leen baaxoo bu problème amee si dëkka ñëpp di leen dem naaw ñi dajee faax te daanaka duñ fay génnee sax lu am solo wante lu am mooy ne rek Guinée léegi képp nga xam ne da nga dem pour dimbale Guinée mooy wax ak soldaar yi ñu am fa diir bu gàtt joxe nguur gi civiliens yi gos nguuri soldaar mënul ne gos koreku xam nga dadis mu fa woon te di same thing lu xewoon si dadis sax nit ñu bëri ñu ngi ragal ne mun na xew si disement gos kii nekk doon ku nga xam ne ne si kaw si senior officer yi la bokkoon soo ñooñu itam ñu ngi toog ak seen maire soo moo tax nu mu gën a gaawee pour ñu jébbal ko civil yi dafa baax ñoom suñ fa yàggee rek keneen ku account dafa amaat si ñooñu because dadis bu mu ko defee ñëw toog dañ ko attaque foofu noonu soo léegi kenn déggatul mbiri dadis soo after kii moom moo ñëw balaa beneen soldat di revenge au di plan yooyu yëpp neen def diir bu gàtta loolu mooy planal Guinée loolu kii am fi diir bu gàtta dem ñu jox civilien nguur civil moo ko mun a amee civil tam léegoo leen nañu ëppal comme ku fi jógee nii waaye nag pour nguuri soldat toog Guinée ñu bari ñu ngi wax ne daal ñu ngi wax ne civilians yi ñoo nekk di solution waaye gis nañ ne in West Africa particularly ñu fa nekk yëpp ñoom civilians lañ te ñooñu ñoo nekk di jalgati loi bi every day te ñoom ñoo nekk di tax ba corruption bi mu ngi yokku dundin bi mu ngi hard and among other things yoo xam ne daal civilians yi ñoo fa nekk te dara doxut soo ñeneen yi daal luñ nekk di wax ñu ne foog nañ ne léegi military bi moo nekk solution bi. waaw loolu la because li problème nga civilian da ngaa xaar ni ki mu am 5 years pour nga jéem ko against daaneel ko ba soldat anytime ku jekku sa morom mun na la faa génnee lifin te réew su nekkee ne kii dafa coup d'état yi ñi ngi teglanto réew moom du jëm si kanam te jàmm mun na faa ñàkk a nekk because ñoom si kii jëlee keneen mu ngi si planam loolu kenn xamut kenn la réew moomu di dem moo tax pexe yi ñoo nas ak yooyu yëpp mooy ne wax ak Doumbouya mu ñëw sot période mu ñëw ñu jiital benn kilifa Guinée den joxe diir ñu def élection bu fair boo xam ne ni saytukat yëpp nañ fa nekk den kele ku wiin rek gars yi daal di continuer waaye nguuri soldat moom anytime expectal na problème mun na am because am na keneen koo xam ne mu ngi xool bëtam pour
toog fu Doumbouya toog. waaw te du ko mun a defee si lu jaar si yoon lu Doumbouya def loolu moo ñëw bugg a def moo tax si lu mu gën a gaawee rek nañ sa xool solution bi pour jébbal ko li nga xam ne ñooy civiliens si waaw. waaw loolu am na solo torop su boobaa rek ñu wax si leneen coalition bi gis nañ ne depuis time buñ announce ne APRC ñoom dañoo form a coalition with President Adama Barrow's NPP coow li bari na ku nekk daal mu ngi am lu moo wax foofu noonu social media ku nekk si bantabaas yi ñu ngi waxtaanee lu mel ni coalition bi so ñu dem rek ñu wax si loolu because since